여러분 안녕하십니까? 정성산TV입니다. 한반도를 둘러싼 국제정세가 전례 없는 경랑 속으로 빠져들고 있는 가운데 최근 미국의 유명 팟캐스트 방송인 더 존 배첼러 쇼에서 나온 발언들이 대한민국 안팎에 거대한 충격을 던지고 있습니다. 정성산TV 좋아요, 구독, 알림은 큰 힘이 되겠습니다. And so he is celebrating the defeat of the United States and South Korea in Vietnam. He has called the U.S. forces occupying forces. You have a prime minister who called the U.S. the 14th province of South Korea. You also have this fake president who has allegedly sent money over to North Korea. 이 방송에 출연한 모스탄 전 미국 국제형사사법대사는 현재 대한민국이 처한 상황을 절체절명의 위기로 규정하며 미국이 유엔군사령부를 통해 데프콘을 발령하고 윤석열 대통령을 즉각 복귀시켜야 한다는 파격적인 초강경 대응책을 주문했습니다. 지난해 6.3조기 대선을 전후해 국제선거감시단 소속으로 직접 방한했던 모스탄 전 대사는 당시의 경험과 증거들을 토대로 이재명 정권을 정통성이 결여된 가짜 정권이라 규정하며 미국이 한국 UNC에 대한 지휘권을 유지해 온 만큼 즉각 계엄을 선포하고 이재명을 제거해야 한다는 의견을 강력히 피력했습니다. 유엔사는 1950년 한국전쟁 당시 창설되어 현재까지 한반도 정전체제 유지와 방위의 핵심 축을 담당하고 있으며 유엔군사령관을 주한미군사령관이 겸직하고 있다는 점은 그의 주장에 무게를 더합니다. 함께 출연한 고든창 변호사가 이 상황에서 미국이 어떤 조처를 해야 하는가라고 묻자 모스탄 전 대사는 미국 정부가 한국의 정당한 대통령인 윤석열 대통령에게 종신형이 선고된 비극적 사실을 반드시 인식해야 한다고 강조했습니다. 그는 미국이 할 수 있는 유일하고도 확실한 조치는 데프콘을 발동하고 계엄령을 선포하여 이재명을 제거한 뒤 윤 대통령을 복귀시키는 것이라고 주장하며 이를 통해 사실상 한미동맹을 복원하고 한반도 분단을 종식시켜 통일을 이끌어내는 데 매우 능동적인 역할을 수행할 수 있다고 제언했습니다. 모스탄 전 대사는 현 정권의 정체성에 대해서도 날선 비판을 쏟아냈습니다. 그는 한국이 미국 및 일본과 서해상에서 공동운연을 전개할 때 불참한 사실 하나만 보더라도 현재의 한국은 친미 정권이 아닌 친북 반미 정권임을 미국이 직시해야 한다고 경고했습니다. 그는 고든창 변호사와 함께 이미 이 점을 면밀하게 파헤쳐왔으며 그 연장선상에서 무수히 많은 징표를 목격해왔다고 덧붙였습니다. 특히 이재명이 개인적 영달을 좇는 것인지 이념을 따르는 것인지에 대한 진행자의 질문에 대해 모스탄 전 대사는 그가 12개 혐의의 5개 소송에서 과거 유죄 판결을 받은 전력을 미루어 볼 때 권력을 공고히 하여 공산주의 독재로 나아가고 있다고 직격했습니다. 그는 이재명이 비참하게 실패한 체제인 북한과 통일하기를 원하고 있으며 이로 인해 한미동맹이 위태로운 지경에 몰리고 있다는 사실을 미국 정부가 더 깊이 깨달을수록 상황이 나아질 것이라고 말했습니다. 고든창 변호사 역시 한미 관계의 심각성을 뒷받침하는 구체적인 사례들을 제시했습니다. 그는 과거 정동영 장관이 국회에서 북한의 세 번째 핵시설인 구성리의 위치를 공개하며 이미 알려진 정보라고 주장했으나 미국은 이를 미공개 정보로 간주하여 정보 공유를 중단했을 만큼 상호방위 조약을 맺은 동맹 관계가 매우 불편한 상태임을 지적했습니다. 또한 모스탄 전 대사는 김민석 의원이 미국을 한국의 14번째 도로 만들자고 발언한 것, 이재명이 미군과 한국군이 베트남전에서 패배한 것을 축하한다고 말한 것, 그리고 미군을 점령군이라 부른 것 등을 언급하며 현 집권 세력의 반미적 본색을 폭로했습니다. 더불어 북한에 정보를 보내고 지침을 받아 법원에서 간첩죄 유죄 확정을 받은 민주노총과 이재명의 밀접한 관계, 그리고 윤석열 대통령에게 무기징역을 선고하고 우파 지도자들을 감옥에 가둔 행위, 대북송금 사건, 자신의 죄를 수사한 검사들을 배제하고 방첩사를 없앤 행위 등을 공산 독재 국가로 가는 명백한 증거들로 열거했습니다. 모스탄 전 대사는 이러한 엄중한 상황 속에서 한국인 대다수가 매우 놀라고 있으며 자신들의 권리와 자유가 사라지는 것을 눈으로 목도하며 억압당하고 있다고 우려했습니다. 한국인들은 우수한 리더들이 감옥에 갇히는 모습에 깊은 우려를 표하며 미국의 도움을 간절히 간구하고 있으며 압도적으로 한미 양국의 강력한 관계를 희망하고 있다는 것입니다. 또한 그는 한국인들이 북한과 중국 공산당 그리고 이들과 직결된 가짜 정부로부터 오는 위협을 충분히 인식하고 있다고 보았습니다. 특히 그는 지난 2025년 대선에서 부정선거의 징후가 다수 발견되었다는 점을 강조하며 한국 국민의 90%가 미국을 동맹으로 생각함에도 불구하고 불법적인 가짜 대통령이 친북 반미 행보를 이어가고 있다고 주장했습니다. 미 국무부가 이러한 실상을 완전히 파악하고 있는지에 대해서는 단언할 수 없으나 미국 정부의 일부는 내용을 이해하고 있을 것이라 추측했습니다. 앞서 그는 현 상황을 퍼즐에 비유하며 이재명 정권이 정통성이 없음을 입증할 조각은 차고 넘친다고 말했습니다. 그는 북한에 뇌물을 보낸 혐의를 받는 가짜 대통령과 그 측근들의 유죄 확정, 검사 대거 해임, 비무장지대, 장병무장 해제 및 군 고위 장성 직위 해제 등을 구체적 사례로 꼽았습니다. 끝으로 지난 4월 28일 미국 의회에서 타라 오 박사가 한국의 상황을 정확히 알린 것처럼
조국의 공산화를 막으려는 한국계 미국인들의 진정성이 미국 정부에 전해져 이 문제가 최우선 순위로 다루어져야 한다고 결론지었습니다. 미국이 한국 내 유엔군 지휘권을 활용해 데프콘 1을 시행하고 이재명을 끌어내려 윤석열 대통령을 복귀시켜야 한다는 그의 발언은 현재 대한민국이 마주한 거대한 역사적 갈림길을 상징하며 많은 이들에게 깊은 충격과 시사점을 안겨주고 있습니다. 2026년 4월 20일 존 배첼러 쇼를 한국어로 번역한 영상입니다. 이 에피소드에서 모스탄 전 국제형사사법 대사는 미군이 데프콘 1을 선포해 이재명을 축출하고 윤석열을 대통령직에 복귀시켜야 한다고 주장했습니다. 다음은 모스탄과 존 배첼러 쇼 인터뷰 전문 한국어 번역본입니다. John Batchelor, Gordon Chang at Gordon G. Chang joins me. The Koreas, a headline in the Korea Times. Gordon, a very good day to you. Seoul denies classified info leak after U.S. protests minister's North Korea nuclear facility remarks. Needs a translation. Seoul is not a friendly power, as I recall you're reporting very carefully over these months. And the North Koreans have a nuclear weapons program. So help me understand this headline. It's alarming, but who is on the onside, who is offside here? Good day to you. Good day, John. The United States is upset that South Korea's unification minister, Chung Yong-dong, in a National Assembly hearing last month, disclosed the location of a third North Korean nuclear weapons facility, Kusong. And so the South Koreans say, well, this was already public information. The United States says that's not true. This is another irritant between Washington and Seoul, because Seoul's government has been moving away from the United States. And remember, we have a mutual defense treaty with regard to South Korea. So this is understood in Washington as hostile, as annoying, as threatening. How do they think of it, Gordon? I think all three. Clearly an irritant in an already troubled relationship. And it's troubled because South Korea's president is very pro-North Korea, very pro-China, very anti-American. We don't know exactly what he thinks, only he does. But some of the things he has said are extremely anti-American and betray a hate of our country. We welcome our colleague Morris Tan to help us with this puzzle. Morris is former U.S. Ambassador at Large for Global Criminal Justice. He's a leader of the International Election He was a leader of the International Election Monitoring Team for 2025 that saw the election of this apparently irritating regime in Seoul, the Blue House. Morris, a good day to you. This is a puzzle. Good day to you as well. And there are many other pieces to this puzzle that demonstrate how pro-North Korea and anti-American this illegitimate regime is. I'll just give a number of examples. I could give many, many examples. But Lee Jae-myung, the illegitimate president, had celebrated the defeat of foreign forces to the president of Vietnam. Who were those foreign forces? Well, U.S. forces and South Korean forces. And so he is celebrating the defeat of the United States and South Korea in Vietnam. He is called the U.S. forces occupying forces. You have a prime minister who called the U.S. the 14th province of South Korea. You also have this fake president who has allegedly sent money over to North Korea as a bribe. His two closest associates, when he was the governor of Gyeonggi province, have already been convicted for this matter. But Lee has fired the prosecutors who were prosecuting him over this and 4 other lawsuits. And he has also disarmed South Korean soldiers on the militarized zone. He has sacked all the top officers in the South Korean military, all the flag officers, and including colonels as well. He has also put into place a defense minister with no military background whatsoever. He has also eviscerated South Korean counterintelligence. There's a whole array of things that are all puzzle pieces, if you will, that indicate a pro-North Korean and anti-American stance. And this is when there are around 90% of the Korean people consider the U.S. to be the most important ally. And to say that this is the president that the South Korean people chose, we saw all sorts of indications of election fraud that indicated that it was not. And so you have a fake, illegitimate president
pro-North Korea, anti-American, and it's demonstrated in all sorts of ways. He has put his foot in flooring the accelerator to increase what South Korea is doing to this extent, to a very alarming extent. You also have the North Korea-aligned Korean Confederated Trade Union, which is closely tied with Lee Jae-myung and his administration, where the Supreme Court had convicted one of the leaders of the KCTU, upheld his conviction for literally taking orders from North Korea and sending reports back to North Korea. And so this is what we're facing here. And the more that Washington recognizes and realizes this, and the sooner that is more fully recognized and realized by more in our government, the better. Gordon, I have a question for Morris. Morris, what can the United States do in this circumstance? I think that there should be a recognition of the rightful president of South Korea, President Yoon, who has been sentenced to life imprisonment in a South Korean prison. The U.S. retains command over the UN Central Command in South Korea. And what the U.S. can do is the U.S. can declare DEFCON 1, can impose martial law, and remove Lee Jae-myung, restore Yoon Suk-yeol, and be able to actually restore the alliance and play a very proactive role in ending this division of the Korean Peninsula and bringing about a reunification. The U.S. has the wherewithal to be able to do this. You know, to allow the South Koreans to object to a U.S. search and rescue operation in the West Sea, for the South Korean military to not participate with Japan and U.S. in joint military exercises. These are what one needs to see the composite of all these things and to realize this is not a pro-U.S. regime in South Korea. It is pro-North Korea, anti-U.S., and this has come out in all sorts of ways. Gordon, you and I have been following this closely, and we've seen a plethora of indicators along these lines. Does the president of South Korea gain personally in these matters, or is this ideology for him, Morris? Well, given that there are 5 lawsuits with 12 counts that he has been convicted in the past, given the corruption that it has been indicated, given his collapsing the power structure in South Korea so that he is consolidating power, moving towards a communist dictatorship, given that they want to reunify with North Korea under the North Korean systems, which have failed miserably. These are all indicators. He is really driving the alliance into a very precarious place, and the more our government realizes this, the better. Gordon, we have less than a minute. Morris, what did the South Korean people think of all this? I think most of the South Korean people are quite alarmed. They see their rights and freedoms evaporating before their eyes. They see more and more oppression happening, some of the best leaders in South Korea being thrown into jail. They are very alarmed and concerned and are crying out for help from the United States. I think there is still an overwhelming desire for there to be a strong relationship between the U.S. and South Korea from the South Korean people. And they also recognize the threat that exists from North Korea, from the CCP, and from a false administration that is squarely aligned with both the CCP and North Korea. 30 seconds, Morris. There's a South Korea desk at the State Department. Is it informed of these matters? I don't know for sure. I do get some sense that some elements in our government are aware of some of the things, but I don't necessarily see indications that the whole of our government is robustly informed. And I would like to be wrong. I would much prefer that our government be well informed along these lines. But look, we have not even filled the 3 North Korean special envoy positions in this administration, which I think should be amongst the priorities of what is filled in this administration. 한 가지 중요한 공지를 드리겠습니다.
정성산TV는 2024년 9월 28일 유튜브 수익 정지되었다가 14개월 후 작년 2025년 11월 8일 수익 창출이 허락되었습니다. 정성산TV는 현 광고료 월 수익이 매우 적습니다. 이해 간절히 부탁드립니다. 드디어 정성산TV 스토어가 오픈되었습니다. 모든 제품들은 정성산 감독께서 직접 상품성을 확인한 제품입니다. 여러분들이 애용해 주시면 방송 제작에 큰 도움이 됩니다. 많은 애용을 간절히 바랍니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 멸공. 정성산TV 좋아요, 구독, 알림은 큰 힘이 됩니다. 후원해주시는 모든 분들께 가열차게 멸공.